So I hope that you have done the practice last week every day. Я сподіваюся, що ви робили практику минулого тижня кожного дня. We normally think I have understood it and then my life will change. It doesn't change that way. Зазвичай ми кажемо, я зрозумів, мені достатньо розуміння, і вже наступного дня моє життя змінюється, але воно не змінюється таким чином. Principle is that you understand and practice with the teacher. After that, you listen every day, and then you do the practice so that you can check whether the mind is changing or not. Принцип такий, що ви розумієте практику з вчителем, ви її зрозуміли, а потім ви кожен день її робите, аби ви могли перевірити на власні очі, чи це працює, чи розум змінився, чи ні. So the first step is listening and learning, and after that, contemplation and reflection. Отож, перший крок – це слухати і вчити, а другий крок – це реагувати і обдумувати це всередині. And practice daily. І практикуватися щодня. So what happens with the first step when you listen, learn, contemplate, reflect, and practice? That brings a sense of detachment in the mind. Що відбувається за першого кроку, коли ви слухаєте, вчите, практикуєте і думаєте про себе? Це приносить нам відчуття від'єднання, роз'єднання. Do you understand detachment? Ви розумієте від'єднання? So attaching the mind with anything that causes the anxiety, anger, and the reaction drops. Прив'язка розуму до будь-чого, що призводить до того, що ми сердимось, реагуємо або турбуємось, оця прив'язка, що нас тримає з цим, вона йде геть. Have you seen the people who claim that they are very sensitive? Ви бачили людей, які стверджують, що вони дуже чутливі, чуттєві. I hope no one is sensitive here. Я сподіваюся, ніхто тут не чутливий, не чуттєвий. They are crazy people. Вони божевільні, ці люди. Why you say something and someone said you something and you start reacting? Чому? Хтось щось вам сказав, а ви вже одразу починаєте реагувати на це? How many of you are like that? Скільки з вас таких? That is known as attachment. Це називається прив'язка. So everyone is laughing, so I believe that no one is has an attachment. Всі сміються, тому я вірю, що ніхто не прив'язаний тут ні до чого. So when you understand and realize detachment is not required, it removes the wrong notion that is working in your mind, that blames, that complains, that reacts to the society, to the honey, to the people outside. Коли ви розумієте, що ця прив'язка, вона не потрібна, тоді це прибирає неправильне враження у вашому розумі, яке й призводить до цих реакцій, і що ви починаєте жалітися, звинувачувати інших, соціум, коханих. How many of you feel that others are responsible for your stress and suffering? Як багато з вас відчувають, що інші відповідальні за ваші страждання і стрес? How many of you blame, complain, and react to others, people outside, thinking that they are responsible for your suffering?
Як багато з вас реагує, ображається і звинувачує, і жаліється іншим людям назовні, звинувачуючи їх в тому, що вони відповідальні за ваші страждання. So if you think like this, it means you have given a remote control to others. Якщо ви так думаєте, то це означає, що ви дали дистанційне управління іншим, щоб управляли вами. Then there is no way to be in peace and happiness. І в такому випадку немає шляху залишатися в спокої і щасті. So our master declares that when the mind blames, complains, and reacts, we are in a delusion. We have to remove this delusion from the mind. Наші майстри стверджують, що коли ми реагуємо, звинувачуємо, обвинувачуємо, жаліємося, то наш розум знаходиться в ілюзії, і нам треба цю ілюзію прибрати з розуму. So when the detachment is gone and the delusion is gone, that mind stops wandering. It does not wander. It never becomes crazy. It is always focused. Коли ця прив'язка і ілюзія йде геть з вашого розуму, такий розум ніколи не буде блукати у думках, роздумувати. Це назавжди піде. Такий розум завжди сфокусований. Did you understand? Even if not, say yes. Чи ви зрозуміли, навіть якщо ні, кажіть так. Yeah, keep smiling. Don't be so serious. Продовжуйте всміхатися і не будьте такими серйозними. So last week, what we did is that we chanted a mantra. So every day, every time, once you do the first practice last week for a couple of weeks, your mind will start singing that mantra in your mind instead of anger, blame, complaint, and reaction. Минулого разу ми співали з вами мантру. Отож, якщо ви кожного дня повторюєте цю мантру і продовжуєте співати цю мантру протягом декількох тижнів, то ваш розум, замість того, аби реагувати, звинувачувати і жалітися, він вже почне співати цю мантру. Вона буде виникати у вас в розумі. By regular practice, we can change and transform the mind. З регулярною практикою ми можемо змінити і трансформувати розум. Mother does not give a birth to 5 feet boy or a girl. It takes time. Мама не народжує дитину з метр. Це вимагає часу. Similarly, when you listen and learn and continue to do the practice, it takes time to bring about a change in the mind. Відповідно, так само, коли ви слухаєте, вчитеся і реагуєте на це всередині себе, це займає час, аби розум змінився. Today, let us talk about peace. Сьогодні давайте поговоримо про мир і спокій. We all are in pieces, so it is important to talk about peace. Ми всі складаємося з кусочків, тут такий, через те, що це звучить однаково англійською, тому нам треба поговорити про мир і спокій. Каламбур. When a guest enters, knocks the door, and you keep a big smile on the face and you welcome, and you never welcome the people who are present in your home. Коли гості приходять, ви відкриваєте двері і одягаєте широку посмішку на себе і вітаєте гостей, але ви ніколи не вітаєте так тих, хто є у вашому домі. Is it true or not? Хіба це правда чи ні? But why? Але ж чому? Because our mind claims that peace, I can get peace from the others in the family.
Тому що наш розум стверджує, що я можу отримати цей мир і спокій від інших людей у моїй сім'ї. Does your relations in the family have never become angry or agitated? Хіба у ваших стосунках сімейних ніколи не було злості або нервів, нервування? They have become. It means they are not in peace and you are searching peace there. Воно було, і це означає, що, значить, в таких стосунках немає миру і спокою, а ви там шукаєте мир і спокій. Do you understand? Ви розумієте? So searching peace and happiness where they are not makes my mind crazy. Пошуки щастя і миру там, де немає щастя і миру, зводить мене з розуму. Our master says that peace is within all of us. Peace is our essential nature. Наш майстер каже, що мир всередині і спокій всередині нас. Це наша істинна природа. Do you experience that? Ви переживаєте таке? Відчуваєте це? Do you experience peace and happiness are your nature? Nobody can take it. Ви маєте відчуття того, що мир і спокій – це ваша природа, і ніхто не може у вас цього забрати. So if peace and happiness are our essential nature, why don't we experience it? Якщо мир і спокій – це наша істинна, природня природа, чому ми не відчуваємо цього? Because we are searching outside. Тому що ми шукаємо зовні. We are searching peace and happiness where they are not. Ми шукаємо мир і спокій там, де його нема. So that causes the delusion and attachment. І це призводить до ілюзій і прив'язок. We depend for our peace and happiness on others. Ми залежимо від нашого миру, спокою і щастя у інших, від інших. Does eating borscht, you know, you say borscht? Yeah, perfect. Borscht give you happiness? Хіба поїдання борщу не робить вас щасливими? Yes, gives you happiness. Very good. So whenever you are stressed, eat borscht, be happy. Отож, якщо це так, коли б ви не стресували, їжте борщ, будьте щасливі. Насипте борщу. So whenever you are crying, you are attached, you are blaming and complaining and in anxiety, eat borscht and be happy. What is the use of attending these live sessions? Який толк з цих всіх сесій, що ви сюди приходите? Коли б ви не плакали, жалілися, переживали стрес, переживання, просто їжте борщ і будьте щасливі. So what it means? It simply means that peace and happiness are not present in anything outside, in any person outside, in any event outside. Що це означає? Це означає просто, що мир, спокій і щастя не присутні в жодній людині в зовнішньому світі, чи в жодній події з зовнішнього світу, чи в жодній із речей. Did you understand this point? Це зрозумілий пункт. So that is why our master says that we have to move the mind within in order to discover that peace and happiness. Саме тому наш майстер каже, що нам необхідно рухати свій розум всередину себе для того, аби відкрити всередині себе цей мир і спокій і щастя. Did you understand it?
Say Це yes. зрозуміло? Скажіть так, кивайте. Because if you say you do not understand, you are still in search of the peace outside. Якщо ви скажете, що ви не зрозуміли, ви все ще шукаєте спокій і мир у зовнішньому світі. Then what happens if we discover peace and happiness within? І що тоді трапиться, якщо ми відкриємо цей мир і щастя і спокій всередині себе? We think, speak, and act in peace and happiness all the time. Ми думаємо, говоримо і діємо у мирі, спокої і щасті весь час. Do you want to understand how? Ви хочете зрозуміти, яким чином? Do you add more sugar in the sugar to feel sweetness? Хіба ви додаєте більше цукру в цукор для того, аби відчути солодкий смак, солодкість? Sugar is always sweet. Цукор завжди солодкий. So you put the sugar near the salt. Sugar says, I will remain sweet. Ви кладете сіль поруч із цукром, цукор каже, я все одно залишуся солодким. You put the sugar into the water. Water becomes sweet. Ви кладете цукор до води, і вода стає солодкою. You put the sugar in a small jar or a big jar. Sugar says, I will remain sweet. Ви додаєте цукор, кладете його в маленьку баночку чи в велику банку. Цукор каже, я все одно буду солодким. When we say sugar is an essential, the sweetness is an essential nature of a sugar, the way the peace and happiness are our essential nature. Отож ми кажемо, якщо ми кажемо, що солодкість – це природньо для цукру, це його істинна природа, таким самим чином щастя, мир і спокій – це істинна природа людей. Are you clear? Вам ясно? Are you all sweet or sour? Ви всі солодкі чи кислі? For some people, it takes time to smile. Для деяких людей треба трохи часу, аби засміятися. Я це розумію. So this journey of Eastern wisdom that includes meditation or mindfulness, we have to continue the practice until we reach to the sweetness of a sugar. Отож, ця практика медитації або свідомості включає в себе практику, так нам треба практикувати, аби дійти до цього стану солодкості. Understood? Зрозуміло? Close your eyes. Закриваємо очі. Eyes are closed and adjust and align your body. Очі закриті, вмощуйтеся зручно. Move the mind on the neck joint. Feel sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом до суставів у шиї, відчувайте комфорт, нерухомість і розслабленість. Move the mind on the shoulder joints. Be there, feel and experience sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом до суставів і плечових суставів, будьте там, відчувайте комфорт, нерухомість і чуттєвість.
You don't move the body. If you move the body, it means the mind is moving the body and wants to go out. Ви не рухаєтеся тілом. Якщо ви рухаєте тіло, це означає, що розум рухає тіло і хоче вийти назовні. Move the mind on the hip joint. Be there. Feel sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом до тазобедрених суставів, знаходьтесь там, відчувайте чуттєвість, нерухомість і розслабленість. Move the mind on the entire body from the top to the toes. Be there, feel, and experience sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом по всьому тілові, від самої маківки до кінчиків пальців на ногах. Знаходьтеся, відчувайте і переживайте розслабленість, нерухомість і комфорт. In that state of comfort and steadiness of the body, watch these thoughts. They are coming, they are going. Let them come, let them go. Do nothing. У стані цього розслаблення і комфорту тіла споглядайте, спостерігайте за своїми думками. Вони йдуть, вони приходять і йдуть геть. Нічого не робіть, дайте їм заходити і виходити. Look inside the heart, in the cave of your heart, in the space. Подивіться всередину, в печеру свого серця, у простір серця. We'll continue with the mantra that we have done last week. Ми продовжимо з мантрою, яку ми робили минулого тижня. So the first line, Sarvesham Swastir Bhavatu. Either you can say it loudly or mentally. Ви можете співати вголос або про себе. Sarvesham Swastir Bhavatu. Sarvesham Swastir Bhavatu. So we follow this mantra. First we chant, then we understand the meaning, and then we go to the knowledge. Спочатку ми йдемо за цією мантрою, ми її проспівуємо, потім ми розуміємо значення, і потім ми опрацьовуємо знання, яке дає нам це значення. The meaning of this line is, let everyone be happy. Значення цього рядка – хай усі будуть щасливими, дозвольте всім бути щасливими. So now we should have a knowledge. Why Master says that let everyone be happy? Тепер нам треба мати знання, чому майстер каже дозволити бути всім щасливими. The common point, the common factor of every human being is that they want to be in peace and happiness and well-being. Одна спільна річ, один спільний фактор у всіх людях – це те, що вони хочуть бути щасливими і перебувати в мирі і спокої. So we move the mind inside the cave of the heart and just stay there in that space and emptiness. Отож ми рухаємося розумом усередину свого серця і просто знаходимося в цьому просторі і пустоті. We should wait for the happiness to reveal itself there. Нам потрібно почекати, аби щастя відкрило себе само по собі там всередині серця. Second line, I will chant. Wait for a while. You do it mentally or loudly. Другий рядок я заспіваю, почекайте секунду і потім повторюйте про себе або вголос.
Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. The meaning is, let there be peace for all. І значення таке: хай буде мир і спокій для всіх і всього. So first I discover the peace within myself, and then I start seeing the same peace in everyone. Спочатку я відкриваю цей мир і спокій всередині себе, а потім я починаю бачити те ж саме у кожному іншому. No, but if someone becomes angry over me, Ні, але ж якщо хтось буде сердитись на мене, our master says that the person who becomes angry, he is also or she is also searching peace, but his method is wrong. наш майстер каже, що людина, яка сердиться, стає злою, вона також шукає мир і спокій, але її метод невірний. So you maintain the peace even if someone is angry or agitated. Ви піднімаєте цей мир і спокій зсередини себе, навіть якщо хтось сердиться або роздратований. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Meaning is, let there be a completeness and wholeness in all. Значення: хай буде повнота, заповненість і довершеність у всьому і всіх. We all are whole, complete in ourselves. Ми усі наповнені і завершені самі по собі. But why we don't feel it? Але ж чому ми не відчуваємо цього? Because mind runs after the world and try to find out something to feel complete. Тому що розум ганяється за світом і намагається щось вишукати, знайти, аби почутися нарешті завершеним, досконалим. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Let there be a well-being and auspiciousness for all. Хай буде добробут і все значимість, все видимість у кожного. So what about the knowledge? Here you can bring an example of a sugar always feels sweetness in any situation, at any point of time, whether you mix the sugar in anything, it does not lose its sweetness. Тут ми можемо застосувати приклад з цукром. Він залишається солодким і ніколи не втрачає свою солодкість у будь-який час, яка б не була ситуація. Хоч ви його змішуєте з чим завгодно, він буде залишатись солодким. Just experience with understanding and the knowledge, the mind starts removing its delusion. Просто відчувайте і переживайте з розумінням і знанням, і розум почне прибирати цю ілюзію.
We will also use other steps to purify the mind. Ми також використаємо інші кроки для очищення розуму. So keep looking inside the heart in the space, no movement in the body, and start breathing quick and short breath through both the nostrils into the ribs. Продовжуйте дивитися у середину серця, у цей простір, не рухаючи тілом. Починайте стрімкі, швидкі, легкі видихи носом із грудної клітини. Continue breathing, quick, short breath. Продовжуйте дихання, коротке, швидке дихання. Do not stop, continue. Не зупиняйтеся, продовжуйте. Now stop this breathing, do nothing. Тепер зупиніться і не робіть нічого. Check that the body is in the state of steadiness. Перевірте, що ваше тіло у стані нерухомості. Move the mind on the entire head and the neck as if the mind is touching the skin, every cell of the skin of the head and the neck. Рухайтеся розумом по всій голові і шиї, так ніби розум торкається кожної клітинки голови і шкіри на голові, обличчя. And experience deepening of the sensation. It may be tingling or numbness. Be with it. Переживайте і відчувайте поглиблення відчуттів і почуттів. Це можуть бути поколювання або оніміння. Будьте там. Sensation, relaxation, and stillness. Чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Take the mind on the right arm. Your mind touches every cell of the skin of the right arm from the right shoulder to the fingertips. Тепер розум на правій руці, він торкається кожної клітинки правої руки, починаючи з плеча, закінчуючи кінчиками пальців. Experience sensation, tingling, numbness, relaxation, and stillness. Переживайте чуттєвість, поколювання, оніміння, розслаблення, чуттєвість. Move the mind on the left arm from the shoulder to the fingertips,
Рухайтеся розумом по лівій руці від самого плеча до кінчиків пальців. Experience sensation, tingling, numbness, relaxation, and stillness. Відчувайте чуттєвість, поколювання, оніміння, розслаблення і нерухомість. It prevents the mind to go outside. It moves the mind inside to experience the deeper sense of relaxation and calmness. Це допомагає розумові не тікати назовні, а все глибше йти всередину себе, поглиблюючи ці відчуття. Move the mind on the entire chest and the belly in the front, and the spine, shoulder blades on the back. Рухайтеся розумом по всій грудній клітині, по животу, спереду, ззаду, по хребту і по ваших лопатках. Experience sensation, tingling, numbness, relaxation, and stillness. Переживайте чуттєвість, поколювання, оніміння, релаксацію і нерухомість. Move the mind on the right leg from the right side of the waist to the toes. Рухайтеся розумом по правій нозі, від правої частини вашої талії до кінчиків пальців на ногах. Experience sensation, tingling, numbness, relaxation, and stillness. Переживайте чуттєвість, поколювання, оніміння, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the left leg from the left side of the waist to the toes and experience sensation, relaxation, tingling, and stillness. Рухайтеся розумом по лівій нозі, від частини вашої талії до кінчиків пальців на ногах. Відчувайте поколювання, оніміння, розслаблення, нерухомість. Move the mind on the entire body. Experience sensation, relaxation, stillness. Рухайтеся розумом по всьому тілу, переживайте, відчувайте нерухомість, розслаблення і чуттєвість. And now do nothing, remain as you are. А тепер не робіть нічого, залишайтеся такими, як ви є. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand
your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Look inside the palms, know your experiences, then bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підніміть обидві руки до очей, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої переживання, опустіть руки і поділіться досвідом. How are you, Anastasia? Oh, thank you. I'm very well. I'm absorbed and relaxed, like after deep, nice sleep in you. Now you are the teacher. You start asking everyone. Я сказала, що я дуже розслаблена, як після глибокого сну, оновлена. А тепер я буду питати всіх по порядку, так як у мене іконочки йдуть. Данута. Гуруджі, дуже дякую за практику. Сьогодні я спробувала її зробити сидячи. Я завжди була лежачи, а сьогодні була сидячи. Такий цікавий досвід. Починаючи від поясу до голови, в мене було повне розслаблення, я не відчувала тіла, а от ноги трішки впиралися в підлогу і дуже відчутно було п'яточки, вони навіть горіли. Але це мені не завадило бачити знову ж таки кольори, розслабитися, трішки зовсім заважало горло, бо я відчула ще перед тим, як на заняття прийшла, відчула трішечки дискомфорт у горлі, тому трішки заважав. Але це не завадило розслабитися і знову ж таки відчути весь кайф від того, як чудово, коли ти поринаєш у себе туди, заглиблюєшся. І це просто неймовірно. Дуже дякую. Danuta says thank you very much and she's very thankful for the practice. Today was the first day that she tried to do her practice sitting. Before this, she used to do it lay down, and she didn't feel her up from her waist to her head. She didn't feel Uh-oh. Can you hear me? Yes, now I can hear. It's very important to understand that if you are doing the practice while lying down, I have no objection. But the moment you start doing the practice while sitting, it indicates that your mind is moving naturally within and it is not creating any rift or reaction. That is a progress. Це дуже важливо розуміти, що якщо ви робили лежачи до цього практику, а тепер вже почали робити її сидячи, або взагалі, коли ви робите сидячи практику, а ваш розум ніяк вас не вириває з процесу, не жаліється, то це означає, що ви зробили великий прогрес, робите прогрес. And Danuta said also that she felt deeply relaxed in spite of these feelings in her legs, and she felt a big piece of pleasure being inside. Very good. Дуже добре. Go ahead. Оксана. Гуруджі, безмежно дякую за практику, дуже дякую. У мене сьогодні було повне розслаблення, але був ще такий цікавий досвід. Я відчувала себе не людиною, а знаєте, коли розслабилося, я була якимсь простором. Я була горами, я була небом, я була повітрям, сонцем. Не знаю, я була всім цим, але от людське тіло, я його не відчувала зовсім. І думки вони були, і мені здавалося, що коли я захочу в них вімкнутися, я вімкнуся, але мені не хотілося. Я була просто от всім, крім себе, крім тіла, крім его, мабуть.
Thank you very much. Oksana says thank you very much, and she had today full relaxation. She felt herself, she felt as a space, as a sky, as air, as sun, as mountains, but not like her body or like ego. She didn't feel the human body. So she had a feeling of space, of being a space. So, and she knew that she had some thoughts, but she didn't want to pay attention on them. Beautiful. What happens is that when the mind experiences the sun mountain, and after that, you simply experience the infinite space. That is the state of calm and peace. І якщо ваш розум переживає відчуття, що ви себе почуваєте горами або сонцем, а після того ви відчуваєте безкінечний простір, це індикатор того, що ви у повному спокої і мирі знаходитесь. Олег? Oleg, yes. Сорі, я задумався. Дуже дякую за практику, Гуруджі. Мене сьогодні взагалі, я навіть не можу пояснити нормально, напевно, що, бо дуже глибока практика, якась темнота, взагалі була тотальний спокій і зосередженість в практиці. І дуже легко дихати було. І в кінці, навіть коли ми подихали, мені хотілося все швидше і швидше дихати, і в кінці не було такого видоху довгого, як завжди, коли не вистачає повітря. Я ще на емоціях зараз взагалі, я щось не розумію, що робиться, але дуже хороші, приємні відчуття. Дякую. Oleg says thank you very much, and he is very emotional now because he had pretty deep relaxation and meditation. He even cannot explain. He felt darkness and total peace, and he noticed that breathing was very easy and he wanted to breathe faster and faster. And after ending the breathing process, he didn't feel this need to breathe out long. So he is very emotional about his practice. Very good, Oleg. Remain emotional but in peace and joy, even with anesthesia. Олег, залишайся емоційним, але у любові, мирі, насолоді, навіть з настоєм. I want to see whether you live into that emotional rest and peace this week or not. Я хочу побачити, чи ти будеш жити у цьому емоційному спокої і мирі цей тиждень, чи ні. Окей. Так, Леночка, та, що фотограф у нас. Гуруджі, дякую дуже за практику. У мене сьогодні були дуже сильні конвульсії, дуже сильно підкидало саме в області спини, саме спину мою бахкало весь час. І була дуже велика важкість в серці. Напродовж цієї практики таке воно то повільніше билося, то були такі стуки сильніші. Зараз я відчуваю себе розслабленою, як після масажу. І після практики зараз такий легкий холодок по тілу пробігає. Lena says that she had today a lot of jerks. Her back was moved, jumping up pretty much, and she had pretty strong heart beating, but she's feeling relaxed, like after a great massage. And now, after the practice, she feels coolness around all body. Yes, that is a very good experience. Remember, that is why we need a teacher. In these practices, we may feel variety of experiences, including the jerks.
So that jerks indicates the mental and emotional challenges that you may have in your life. Так, саме тому нам потрібен вчитель під час практики, аби пояснити всі ці феномени, які відбуваються. Зазвичай ці підкидання, здрагування і дьоргання, вони відсилають нас до емоційних як важкостей в нашому житті, так, і страждань. Вони таким чином покидають наше тіло. And they will be released by regular practice. So don't leave the practice. And don't keep the sad face. Keep smiling. Не тримайте сумне лице, продовжуйте сміятись, не покидайте практику. Вони відійдуть, оці всі відчуття протягом практики, вони покинуть вас. Thank you. Так, another Єлена, інша Єлена. The new one, новенька. Jnana. Ага. Да, чудово, дуже приємно познайомитися, Гуруджі. Я взагалі до вас попала завдяки Оксані. Ми з Оксаною вже працюємо 2 місяці, і тільки сьогодні вперше я відчула поклик прийти на заняття. І я вам дуже вдячна за це заняття. Всередині я відчула спокій, але насправді те, що зовні коливалося, це був біль і страждання, тому що я страждаю від почуття провини перед батьками, перед дітьми, і це особливо проявляється тоді, коли щось не виходить, і я починаю звинувачувати себе, і мені здається, що мене звинувачує як зовнішній світ і мої близькі. І я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені підкажете, на що мені звернути увагу в собі, тому що я вже втомилася від цих страждань, і я б дуже хотіла прийти, як ви говорите, до цієї веселості і легкості, але насправді всередині себе я відчуваю тяжкість, яка мені заважає жити і приносить страждання. Дякую. Yelena says thank you very much. She is here because of Oksana, and they've been working with Oksana for 2 months, and only now she felt like she's ready to be here. She had a feeling of relaxation and peace inside, but outside she also had a feeling of heaviness and struggling because of her guilty feeling. She is feeling guilty. She's feeling guilty, and she is asking, and she feels like outside world also claims that she is guilty about her family and children and relationship. So she's kindly asking for advice, what she can to pay attention on inside in herself, to remove this heaviness, to remove this guilty feeling, and to feel this joy, light, and happiness that we were speaking today about. Yes, peace and happiness are our essential nature. When the mind gives a wrong interpretation of the event and the relationship outside, we have a guilt. Так, мир і спокій і щастя – це наша внутрішня справжня природа. А коли розум дає неправильну інтерпретацію якихось стосунків або того, що сталося в зовнішньому світі, якоїсь події, неправильна інтерпретація розуму призводить нас до почуття провини або вини. To whom you are ready to listen. Listen to me or listen to those people who give you a guilt feeling. Кого ви готові слухати? Ви готові слухати Гуруджі, чи ви готові слухати тих людей, які дають вам це почуття вини? Мені дуже сильно відкликнувся Гуруджі. Я сьогодні тільки зайшла, і я відчула всередині себе щось істинне, от світле і дуже приємне. Мені б хотілося, щоб
Оксанка називає це піною, оці внутрішні мої почуття провини, болю, страждання, щоб вони зійшли. Мені б дуже хотілося прийти до спокою. Elena says that today she heard this inner voice. She felt tuned with you, and she felt this piece of this peace and lightness, and she wants her feelings let her go. She wants to relieve these feelings and move away from them. Do the practice every day in the morning and evening, all the 2 practices that Oksana will send to you, or even Anastasia will send to you. Allow your mind to settle in that calm in this week, and we will talk about how to remove the guilt next week. Робіть ці практики кожного ранку і кожного вечора, ці 2 практики, першу і другу вам Оксана відправить або я, і ми робіть ці практики, дозвольте своєму розумові заспокоїтися, всістися, відчути цей спокій, і на наступній лекції ми обговоримо, як прибирати почуття вини. Я дуже вдячна. Дякую, Гуруджі, дякую. Thank you very much. I'm very, very thankful. Юля? Дякую, Гуруджі, за практику. Сьогодні трошечки моє самопочуття не дуже. У мене цілий день відчуття того, що я просто всередині згораю. Мені постійно жарко. Але під час практики у мене таке було відчуття, ніби мені накладають такий холодний компрес на все тіло, і мені поступово ставало легше, особливо після дихання. Дякую. Yura is very thankful, and today she's a little bit sick. She's feeling bad and she's feeling burn inside. So during the meditation, she was feeling like somebody puts a cold compress on all her body, especially after breathing, she feels relieved. She feels relieved, yes. You have to understand only one thing, that the mind is the cause of the suffering, whether it is a guilt or a negative feeling or emotional dependence, and that is what we are working every week to remove that. Так, вам треба зрозуміти, що розум це і є причина всіх страждань. Чи це якась емоційна залежність, чи це фізичні, чи це почуття вини, і нам треба це прибрати. Sorry. Давайте Алла і Григорій. Давайте Алла. Давай. Гуруджі, я вас вітаю. Дуже вдячний вам. Вдячний за що? От я у свої роки відчуваю себе як у 17 років. Я сьогодні проїхав 80 кілометрів на велосипеді. Крім того, заходив ще на кладбище, виконував роботу фізичну. Приїхав перед самою зустрічю з вами, я думав, в мене не буде сили прийти. Прийшов, сів, послухав вас і зразу заснув. Заснув, як мала дитина, навіть ні храпу не було, нічого. От прокинувся, як наче я всю ніч відпочивав. От спасибі вам за ці відчуття і дай Бог вам довго-довго приносити людям користь. Grigori is very thankful for all of these beautiful feelings that he has. He says that with you he is feeling in his age like in 17. Today he was riding bicycle 80 kilometers, and then he did some work and he thought that he will not have any power to be here, but he came and he listened, and after listening he fell asleep, and he was in a deep sleep. After waking up, he feels very relaxed and renewed.
Very good. How about sweet 16 is sitting near you? Як на рахунок солодкої 16-літньої, яка сидить біля вас? Солодкий може перекладатися як милий також в даному Будемо контексті. старатися. Ну, повні 17 років, так як у всіх Full відношеннях. 17. Алла, як ваші відчуття? Гуруджі, дуже дякую вам за практику. Я розслабилась, відпочила, відволіклась від усіх мирських проблем. Так гарно мені було. Я ніяких кольорів не бачила, нічого, але так мені приємно було. Я дякую вам дуже. Allah says, thank you very much. She felt she felt pleasure, she felt joy. She says that she didn't see any colors or something like this, visions, but she felt really joy and this passion. She didn't pay attention on any problems from outside world. Always treat your honey like sweet 17 and you are sweet 16. Завжди поводьтеся зі своїм чоловіком так, ніби йому милі 17, а вам милі 16. І у нас лишилася ще пара Катя і Саша. Доброго вечора, Гуруджі, дякую за практику. Ну, у нас виходить так, що в мене розслабитися не вийшло, а от Катя вже на першій строчці мантри вже хропіла як молода, чесне слово. А в нас, на другій строчці, я не знаю, у нас зараз повітряна тривога і щось десь гупнуло, і просто, не дало повністю розслабитись до кінця, от якось так. Але в кінці так, почувствував, що ноги так підрозслабились, трошки по рукам, не так, як на першій практиці, будемо доганятися якось. А може від того, що тиждень був такий морально-психологічно напружений, дуже фізично напружений такий, були деякі там проблеми, які вони тільки сьогодні почали якось розрішатись. Може із-за цього. Дякую вам. Sasha says, thank you very much. She says that he wasn't able to relax deeply and fully because we had air siren during the lesson and something, he heard some loud sound, like something was explode. So maybe because of this, he wasn't able to concentrate and get relaxed. And he says that he had pretty hesitated week with a lot of problems, and but at the end of practice he started to feel some sensations around his legs, and he was relaxed pretty much. So he says that he's keeping going. Yeah, his mind will change provided you are doing the practice regularly in the morning and evening, and you will find the change in your mind. Так, ваш розум зміниться. Якщо ви будете зранку і ввечері робити ці практики, то ви віднайдете ці зміни у своєму розумі. Катя? Ага. Доброго вечора ще раз, Гуруджі. Дякую за практику. У мене сьогодні, я не скажу, що важкий день, але дуже перевтомилася. І ви вже спочатку перед практикою, коли розповідали, мені так було спокійно на душі. А коли почалася практика, чоловік каже, що я заснула, але я в це вірю, тому що у мене зараз таке відчуття, мені до такої степені хочеться спати, я наскільки розслабилася, думаю, скоріш би вже всі все розказали свої відчуття, і я буду солодко спати. От, чесно, закриваються очі і просто хочеться спати. На душі так спокійно. Дякую вам дуже. Katya says that she felt very tired. She had today hard day, and during the practice and lesson, just when you started to speak, she felt pretty much peace and still. And her husband says that she fell asleep. She is not sure, but she wants to sleep now, and she is waiting to everybody faster share their experience so she can go and fall asleep for all night with deep, nice, sweet sleeping. So she is feeling still.
Yeah, so if you do the practice regularly, for a couple of days, you may find that you are sleeping, but after that, the sleep will be reduced. Sleep will be changed to a deep calm and relaxation. You have just started the practice. Так, просто ви лише почали практикувати, а якщо ви продовжите практикувати кожен день, ви, можливо, перші рази будете засипати, падати в цей сон, але з часом цей сон просто заміниться на таку свідомість, ви будете свідомо відпочивати і відновлюватися в практиці. So that is all for today. Lena, you still have a sad face. Keep smiling. Лена, ви все ще з сумним обличчям продовжуйте посміхатися. На сьогодні все. Namaste.